Mamá Dijo que estabas buscando una esposa, Susurró ella. Juntos, salvaron el rancho. El viento del desierto levantaba nubes de polvo sobre la vieja carretera cuando una joven apareció caminando sola bajo un cielo tinado por el rojo del atardecer. Su vestido estaba cubierto de tierra. Sus botas apenas resisten otro paso y sus manos temblaban por el cansancio. Frente a ella, un janit detuvo su caballo junto a una cerca medio destruida. Era un ranchero de Mirada Siria que lavaba demasiados años luchando contra la sequía, las deudas y la soledad. Entonces, con apenas un hilo de voz, la muchacha levantó los ojos y murmuró, Mamá Dijo que estabas buscando una esposa. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. El caballo dejó de resoplar. El viento caló. Y aquel hombre comprendió que esa frase cambiaría el destino de dos vidas. Y quizá también el de un rancho condenado a desaparecer. Antes de continuar esta emoción en Historia del Viejo Oeste, esa crees en la bondad, el valor, el perdón, la familia y las segundas oportunidades. Regalanos un like, comparte este video, suscribite al canal y deja un comentario escribiendo la palabra frontier, junto con el país desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber desde que rincón del mundo nos acompañas en esta aventura. Era el verano de 1882 en las inmensas praderas de Wyoming. Nathan Cooper había heredado el rancho Red Willow después de la muerte de su padre y de su madre, Sarah, una mujer respetada por todos los vecinos por su enorme corazón. Antes de morir durante un duro invierno, Sarah siempre repetía que un rancho podía sobrevivir a las tormentas, a las malas cosechas y hasta a los ladrones de ganado, pero jamás sobreviviría a un corazón que hubiera perdido la esperanza. Nathan nunca olvidó aquellas palabras, aunque cada amanecer le costaba más creerlas. La sequía había quemado los pastizales. Varias veces habían muerto. El banco amenazaba con quedarse con las tierras y un poderoso ganadero llamado Horace Miller deseaba comprar el rancho por unas cuantas monedas para ampliar su imperio. Nathan trabajaba desde antes del amanecer hasta mucho después de que el sol desapareciera detrás de las montañas, pero parecía que cada esfuerzo solo hacía crecer los problemas. Aquella tarde, cuando encontró a la joven caminando sola, descubrió que se llamaba Clara Bennett. Su madre había fallecido apenas unos días antes, en una pequeña cabana cerca de los Black Hills. Antes de exhalar su último aliento, le entregó una carta cuidadosamente doblada y le pidió que viajara hasta el rancho Red Willow. En la carta explicaba que muchos años atrás Sarah Cooper le había prometido que, si algún día la desgracia la separaba, su hijo jamás cerraría la puerta a quien necesitara ayuda. Clara no lavaba dinero. No tenía caballo ni familia cercana. Solo conservaba aquella carta y el recuerdo de una madre que siempre hablaba de la bondad de Sarah Cooper. Nathan sintió un nudo en la garganta al reconocer la letra de su madre. Aquellas líneas parecían escritas para ese preciso momento. No mencionaban ningún matrimonio. Solo hablaban de ofrecer refugio, respeto y una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, antes de morir, la madre de Clara le había dicho sonriendo que quizá aquel hombre estuviera buscando una esposa tanto como necesitaba una compañera para salvar su hogar. Nathan permitió que Clara permaneciera unos días en el rancho. La casa era sencilla, construida con madera envejecida por los inviernos, con una gran chimenea de piedra y un viejo porche desde donde podía verse toda la extensión de los campos. Las noches estaban iluminadas únicamente por lámparas de queroseno, mientras los coyotes olaban a lo lejos. Con el paso de los días, Clara comenzó a trabajar sin que nadie se lo pidiera. Limpiaba los establos, preparaba las comidas para los vaqueros, remendaba ropa desgastada y organizaba las provisiones con una habilidad sorprendente.
Poco a poco también aprendió a monta a caballo, a revisar cercas rotas y hasta a ayudar durante el mercado del ganado. Nathan observaba todo en silencio. Nunca había conocido a alguien que sonriera incluso cuando las manos sangraban por el trabajo. Clara tampoco conocía a un hombre que compartiera el último trozo de pan con un desconocido sin esperar nada a cambio. El pequeño pueblo de Dry Creek pronto comenzó a murmurar. Algunos aseguraban que aquella joven solo buscaba cuidarse con las tierras. Otros dicen que Nathan se había vuelto demasiado blando desde su llegada. En el salón principal del viejo salón, Horace Miller alimentaba esos rumores mientras ofrecía bebidas gratis a quienes hablaran mal del rancho Red Willow. Una tarde apareció el sheriff Thomas Reed para advertir a Nathan que varios cuatreros estaban robando ganado en la región y que alguien parecía conocer perfectamente los movimientos del rancho. Esa misma noche desaparecieron 20 reses. Nathan sintió que todo estaba perdido. Si no recuperaba el ganado antes del siguiente pago del banco, perdería absolutamente todo. Mientras muchos dormían, Clara encontró unas juelas cerca del río. Eran marcas recientes de herraduras mezcladas con rutas de una carreta. Recordó que había visto un carro similar entrando al viejo canon abandonado, donde antes funcionaba una mina de plata. Nathan reunió a tres vaqueros de confianza y cabalgó bajo una tormenta que oscurecía el horizonte. El viento azotaba los sombreros mientras los relámpagos iluminaban los enormes acantilados. Ali encontraron el ganado escondido y descubrieron que uno de los propios trabajadores del rancho había sido comprado por Horace Miller para entregar información. Se produjo una intensa persecución entre barrancos, ríos crecidos y senderos estrechos. Los caballos galopaban levantando barro mientras los disparos resonaban entre las montañas. Finalmente, el sheriff legó con varios ayudantes y arrestó a los responsables. Aunque recuperaron el ganado, la tormenta destruyó parte del granero y el río arrasó varios cultivos. Otra vez parecía que el destino quería derrotarlos. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Los vecinos que habían sido ayudados durante años por Sarah Cooper comenzaron a llegar desde distintos ranchos. Algunos trajeron madera. Otros llevaron herramientas, semillas, caballos o alimentos. Nadia había olvidado las veces que Sarah había alimentado familias enteras durante los inviernos más duros. Aquella bondad regresaba muchos años después multiplicada. Durante semanas enteras hombres, mujeres y niños trabajaron hombro con hombro reconstruyendo el rancho Red Willow. Se levantaron nuevos establos. Se reforzaron cercas y se reparó el molino de agua. Clara coordinaba cada tarea con una energía que inspiraba incluso a los más cansados. Nathan comprendió entonces que la verdadera riqueza nunca había sido el tamaño de sus tierras, sino las personas que estaban dispuestas a luchar junto a él. Con el tiempo, la amistad entre Nathan y Clara se transformó en un amor tranquilo, construido sobre el respeto, la confianza y el sacrificio compartido. No nació de promesas vacías ni de grandes discursos, sino de incontables amaneceres trabajando juntos, compartiendo silencios y sosteniéndose mutuamente cuando todo parecía derrumbarse. Una mañana de primavera, mientras el sol iluminaba los nuevos campos cubiertos de hierba verde, Nathan encontró la vieja carta de su madre cuidadosamente guardada por Clara. Al leer nuevamente aquellas palabras, comprendió que Sarah nunca había intentado buscar una esposa. Había corrido enseñar que el verdadero hogar siempre comienza cuando abrimos la puerta a alguien que necesita esperanza. Meses después, el pueblo entero asistió a una sencilla ceremonia frente al granero reconstruido. No hubo lujos ni vestidos elegantes. Solo vecinos sonrientes, caballos adornados con flores silvestres y un cielo completamente despejado. Nathan y Clara comenzaron una nueva vida juntos,
convirtiendo el rancho Red Willow en un lugar donde ningún viajero hambriento era recazado, y donde cualquier persona podía encontrar una segunda oportunidad. Los años pasaron. El rancho volvió a prosperar. Los praderos se llenaron nuevamente de ganado y el nombre de Red Willow dejó de ser conocido por sus dificultades para convertirse en un símbolo de generosidad en toda la frontera americana. Antes de terminar esta historia, cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te dejó o simplemente escribe. Never give up, si crees que la bondad siempre encuentra el camino de regreso, incluso después de muchos años. Mientras el sol descendía detrás de las montañas y el viento hacía bailar la hierba dorada, Nathan tomó la mano de Clara en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Ambos observaron a los caballos correr libres por los campos que un día estuvieron a punto de perder. Comprendieron que las mayores bendiciones suelen llegar disfrazadas de dificultad y que una simple frase susurrada con esperanza puede cambiar un destino para siempre. El viejo rancho seguía en pie, no solo por el esfuerzo de dos personas, sino porque el amor, la compasión y las segundas oportunidades habían demostrado ser más fuertes que cualquier tormenta del Viejo Oeste. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con tus amigos y familiares, suscribirte al canal y activar las notifications para seguir disfrutando de más emocionantes historias del Viejo Oeste llenas de esperanza, Valencia y segundas oportunidades. Hasta la próxima aventura en la frontera.